डिअर स्टुडंट्स, या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण HSC इंग्लिश मार्च 2022 या प्रश्नपत्रिकेतील सेक्शन 3 रायटिंग स्किल्स व सेक्शन 4 नॉवेल या दोन्ही सेक्शनमधील प्रश्न व त्यांची नमुना उत्तरे अभ्यासणार आहोत. प्रश्नपत्रिका व नमुना उत्तरे या दोन्हींची PDF लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे. लेट्स बिगिन. सेक्शन 3 हा एकूण 16 गुणांसाठी आहे. रायटिंग स्किल्सवर आधारित या ठिकाणी तुम्हाला एकूण 12 ॲक्टिव्हिटीज किंवा 12 प्रश्न विचारले जातील. यापैकी 4 प्रश्नांची उत्तरे तुम्ही लिहायची आहेत. क्वेश्चन नंबर 4 A, B, C व D असे या ठिकाणी विचारलेले प्रमुख 4 प्रश्न आहेत व या 4 प्रश्नामध्ये प्रत्येकी 3 असे उपप्रश्न आहेत. या 3 पैकी एक ॲक्टिव्हिटी तुम्ही सोडवली पाहिजे. चला तर मग पाहूया प्रश्नपत्रिकेत विचारलेली प्रश्न. क्वेश्चन नंबर 4A. Complete the activities as per the instructions given below. हा क्वेश्चन नंबर 4A आहे. या ठिकाणी तुम्हाला ड्राफ्टिंग व्हर्च्युअल मेसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज व ग्रुप डिस्कशन या 3 टॉपिक्सवर आधारित 3 ॲक्टिव्हिटीज दिलेल्या आहेत. यापैकी एक ॲक्टिव्हिटी तुम्ही लिहायची आहे. पाहूया आपण पहिली ॲक्टिव्हिटी बेस्ड ऑन व्हर्च्युअल मेसेज. प्रश्न पहा. यू आर गोपाल, a receptionist in the office of a company manufacturing garments. A sales manager, Mr. Deshmukh, visited and handed over the sales report to be submitted to the general manager who was busy attending a meeting. या ठिकाणी तुम्हाला सांगितलेले आहे सिच्युएशन की तुम्ही गोपाल आहात, तुम्ही एक रिसेप्शनिस्ट आहात आणि एक सेल्स मॅनेजर भेटण्यासाठी येतो आणि जे काही तुमचे मॅनेजर आहेत, जनरल मॅनेजर, ते एका मीटिंगमध्ये बिझी आहेत. मग आता मिस्टर देशमुख व तुम्ही स्वतः म्हणजेच गोपाल दोघात जो काही संवाद होईल तो दिलेला आहे पुढं. मिस्टर देशमुख, हॅलो, आय एम हिअर टू सबमिट द अवेलेबल सेल्स रिपोर्ट टू द जनरल मॅनेजर. गोपाल, आय एम सॉरी बट द जनरल मॅनेजर इज इन द मीटिंग. कॅन यू लीव अ मेसेज फॉर हिम अलॉंग विथ द रिपोर्ट्स. मिस्टर देशमुख, सॉरी, I have to leave immediately to collect the other reports. Please inform the general manager that I have to leave immediately and I will see him in the evening at 5:30 p.m. with other reports. Thank you. As a receptionist, draft a virtual message for the general manager. विचारलेली ही तुम्हाला ॲक्टिव्हिटी आहे. या ठिकाणी पहा, आता हा जो की प्रश्न आहे की तुम्ही आहात गोपाल किंवा रिसेप्शनिस्ट आणि जनरल मॅनेजरसाठी तुम्हाला मेसेज लिहायचं आहे. याचे एक नमुना उत्तर पहा. जानेवारी 23, 9:45 AM. इथं आपण सुरुवातीला डेट आणि वेळ मेन्शन करतो. नंतर ज्या व्यक्तीला उद्देशून संदेश लिहिला आहे त्याचे नाव इथं आपण लिहितो, नाव किंवा पदनाम, द जनरल मॅनेजर. नंतर पहा प्रत्यक्ष मेसेज काय आहे तो. मिस्टर देशमुख, हु इज अ सेल्स मॅनेजर, व्हिजिटेड अँड हँडेड ओव्हर द सेल्स रिपोर्ट फॉर यू. ही वॉन्टेड टू कलेक्ट अदर रिपोर्ट्स सो ही लेफ्ट इमिडिएटली. ही विल सी यू इन द इव्हिनिंग ॲट 5:30 PM विथ अदर रिपोर्ट्स. गोपाल, रिसेप्शनिस्ट. अशा प्रकारे आपण हा जो काही संदेश आहे दिलेला डायलॉग फॉर्ममध्ये तो आपण शॉर्टमध्ये इथं लिहू शकतो. यालाच म्हणतो आपण व्हर्च्युअल मेसेज. यानंतर पुढच्या ॲक्टिव्हिटी पहा. स्टेटमेंट ऑफ पर्पज. यू आर सो मच इंटरेस्टेड इन फॅशन डिझायनिंग. यू हॅव ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द व्हेरियस कॉम्पिटिशन्स अँड हॅव शोन युअर टॅलेंट. युअर फ्रेंड इज असिस्टिंग यू टू मेक द करियर इन फॅशन डिझायनिंग. ड्राफ्ट अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पज दॅट विल हेल्प यू टू गेट ॲडमिशन फॉर द कोर्स इन फॅशन डिझायनिंग ॲट एम राजेश्वर कॉलेज आर्ट्स, हुबली, कर्नाटका. SOP म्हणजेच स्टेटमेंट ऑफ पर्पज. एखाद्या कोर्सला प्रवेश घेण्यासाठी आपण जो काही पर्सनल एस्से लिहितो तो पर्सनल एस्से म्हणजेच स्टेटमेंट ऑफ पर्पज असतो. तुम्हाला फॅशन डिझायनिंग या कोर्ससाठी ॲडमिशन घ्यायचं आहे हुबळी येथील एका कॉलेजमध्ये आणि यासाठी तुम्ही स्टेटमेंट ऑफ पर्पज लिहायचं आहे. असा हा प्रश्न आहे. याचं उत्तर पहा. स्टेटमेंट ऑफ पर्पज. आय एम ऑलवेज इन सर्च ऑफ समथिंग न्यू.
I am so much interested in the world of fashion, especially fashion designing. My father runs a clothing shop. His business is doing quite well, but I want to learn something new in the business of clothes. I aspire for a degree in fashion designing from your reputed college. I obtained 92% marks in the SSC exam and selected arts faculty to complete the HSC examination. I have also cleared the HSC exam in distinction. Last year, I participated in the state level competition in fashion designing. My friends also suggest me to make the career in this field. My hobbies are knitting and painting. I am always in search of something innovative. I seek something more than a degree in fashion designing. Your well known college can offer me what I seek. For me, fashion designing is not just about making money, it is my passion. It is my thrill of living. Therefore, I need to learn everything in fashion designing. For that, I need to get admission in your college. अशा प्रकारे आपण इथं स्टेटमेंट ऑफ पर्पज लिहू शकतो. याच क्वेश्चनमधील तिसरी ॲक्टिव्हिटी आहे पहा, ग्रुप डिस्कशनवर आधारित. यू अलॉंग विथ युअर फ्रेंड्स सुजित, रोहित अँड किशोर discussing their likes and dislikes, but all are fascinated with the reading habit. Write a short group discussion in the form of dialogue, telling the importance of reading for enhancing knowledge. या ठिकाणी तुम्ही स्वतः सुजित, रोहित आणि किशोर म्हणजे या ठिकाणी एकूण हे 4 मित्र आहेत आणि हे चौघांनाही वाचनाची आवड आहे. या थीमवर आधारित ग्रुप डिस्कशन आपण इथं लिहायचं आहे. याचं एक उत्तर पहा नमुना. आय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाऊ आर यू? सुजित, आय एम फाईन. किशोर, व्हॉट आर यू डुईंग रोहित? वी आर टॉकिंग अँड यू आर बिझी विथ युअर स्मार्टफोन. रोहित, फ्रेंड्स, आय एम रीडिंग अन इंटरेस्टिंग ई बुक. I too read Rich Dad Poor Dad in the last week. Kishore, we must read at least one book in a month. Rohit, I am interested in novels, especially Indian novels in English. Sujit, I love short stories. They are short, but they provide life experiences to the readers. Friends, reading makes us perfect. It is said that the more you read, the more you know. Kishore, it's time to attend college lectures. See you. Bye. अशा प्रकारे आपण या 4 मित्रांमधील डायलॉग किंवा ग्रुप डिस्कशन लिहू शकतो. यानंतर क्वेश्चन नंबर 4B, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ॲक्टिव्हिटीज. या ठिकाणी सुद्धा तुम्हाला 3 ॲक्टिव्हिटीज विचारलेल्या आहेत. ईमेल रायटिंग, रिपोर्ट रायटिंग आणि इंटरव्ह्यू क्वेश्चन्स. या 3 ॲक्टिव्हिटीजपैकी कोणती एक आपण परीक्षेमध्ये लिहायची आहे. इथं आपण तिन्हींचेही नमुना उत्तरे पाहूया. ईमेल रायटिंग. Imagine that you are a shopkeeper of gift articles. A customer had given order for purchasing articles, but you have some difficulties for giving delivery in time due to shortage. Write an email to him or her apologizing for the delay. हा क्वेश्चन कसा आहे पहा. कल्पना करा की तुम्ही गिफ्ट आर्टिकल्सचे एक दुकानदार आहात आणि एका ग्राहकाने तुमच्याकडे दिलेली ऑर्डर आहे, परंतु तुम्ही मालाची शॉर्टेज असल्यामुळं ऑर्डर वेळेत देऊ शकत नाहीत. त्यासाठी क्षमा मागणारे एक ईमेल तुम्ही त्या कस्टमरला लिहायचे आहे. ईमेल लिहित असताना सर्वप्रथम जो कोणी रिसिवर आहे किंवा इथं म्हणून आपण या प्रश्नानुसार की जो कोणी तुमचा कस्टमर आहे तो ईमेल आय डी प्रथम इथे लिहावा लागेल तुम्हाला. जिथं म्हणतो आपण टू किरण pt123@gmail.com. हा झाला रिसिवर्स ईमेल आय डी. नंतर मेन्शन करा सब्जेक्ट अबाउट डिलिव्हरी ऑफ गिफ्ट आर्टिकल्स आणि नंतर आपण सॅल्युटेशन आणि बॉडी ऑफ ईमेल हे लिहिलं पाहिजे. इथं म्हटलं आपण मॅडम किंवा सर किंवा रिस्पेक्टेड मॅम, रिस्पेक्टेड सर, तुम्ही इथं कोणताही शब्द घेऊ शकाल. यू प्लेस्ड अन ऑर्डर ऑफ गिफ्ट आर्टिकल्स येस्टरडे.
We promised you to deliver the articles on Monday, but we are unable to give delivery on time due to shortage of the articles in the market. We apologize for the delay. There is also a strike of bus drivers on Monday. We will provide your delivery of gift articles on Wednesday, 14th May. Sorry for inconvenience. Yours faithfully, P. प्रकाश प्रकाश गिफ्ट सेंटर लातूर. अशा प्रकारे आपण ईमेल लिहू शकतो. पुढच्या ॲक्टिव्हिटी आहे पहा, रिपोर्ट रायटिंग. यू आर अ रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द NSS unit of your college. Write a brief report of the camp in which various social activities including cleanliness have been conducted by all the participants. NSS युनिटने एका ठिकाणी कॅम्प घेतलेला आहे आणि हा कॅम्प कसा झाला, कुठे झाला आणि स्वच्छतेसंबंधी जे काही ॲक्टिव्हिटीज कॅम्पमध्ये झाल्या होत्या यांचा उल्लेख आपण या रिपोर्टमध्ये केला पाहिजे. याचं उत्तर पहा, रिपोर्ट ऑन द NSS कॅम्प अंबाजोगाई ऑक्टोबर 26 बाय रवी कुमार. इथं आपण ठिकाण, डेट आणि रिपोर्टरचं नाव हे आधी लिहिलं पाहिजे. The NSS unit of Vivekanand College Ambazogai organized a camp at Phawdewadi village. The camp lasted for a week. There were 72 volunteers in the camp. They were assigned various tasks. The volunteers took part in various social activities like awareness for girls' education, cleanliness and health, planting trees, importance of organic farming, etc. All the volunteers, boys and girls, spoke to the people of Phawdewadi and understood their village culture. The villagers decided to keep the village clean and green. The Sarpanch of the village, Mr. Pawar, helped the NSS team. The NSS officer, Mr. Acharya, and Dr. Sushila took great efforts to make the camp fruitful. All the volunteers and teachers enjoyed the camp. This is about report writing. यानंतर यातली ॲक्टिव्हिटी पुढची आहे, इंटरव्ह्यू क्वेश्चन्स. इमॅजिन दॅट यू हॅव मेट विथ द टॉपर इन द MPSC examination. You wish to interview of him or her to know his or her journey of success. Prepare a set of 8 to 10 questions to be asked. MPSC टॉपर असा एक विद्यार्थी तुमच्या समोर आहे आणि त्या विद्यार्थ्याचा इंटरव्ह्यू तुम्हाला घ्यायचा आहे. त्याचं एक नमुना उत्तर पहा. कॉंग्रॅच्युलेशन्स मिस्टर सागर कुमार फॉर क्लिअरिंग द MPSC एक्झाम. यू आर द टॉपर इन द एक्झाम. सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स वन्स अगेन. आय वुड लाईक टू आस्क यू सम क्वेश्चन्स. दिलेले क्वेश्चन्स पहा. व्हॉट इज युअर नेटिव्ह प्लेस? वेअर डिड यू कंप्लीट युअर प्रायमरी अँड हायस्कूल एज्युकेशन? Who inspired you for the MPSC examination? How did you prepare for the examination? What problems did you face while obtaining this great success? How will you serve the people of Maharashtra? What are your future plans? There are many students who are preparing for the MPSC exam. Tell them how to make study plan. Give a message to the young generation. Now these are the questions. यानंतर क्वेश्चन नंबर 4C. Attempt any one of the following activities. Speech writing. You wish to take part in the elocution competition which is organized by your college cultural committee. Prepare a speech on the topic mask for safety. Mask for safety या थीमवरती तुम्हाला स्पीच लिहायचं आहे. याचं उत्तर पहा. Respected teachers and friends, our college cultural committee has organized an elocution competition on the topic mask for safety. Let me elaborate the idea. The entire world has been facing the pandemic COVID-19 for the last 2 years. The COVID-19 spreads through respiratory droplets that people expel while talking, coughing, etc. We must keep physical distance from others. But sometimes we have to visit crowded public places. At that time, we must wear masks. We may use non-medical masks or
face coverings at public places. Medical masks can be used while caring COVID 19 patients or while visiting any hospital. Friends, use any type of mask of your choice, but it should cover the nose and mouth. A lot of research work is going on the pandemic. Now, masks and vaccines are the only weapons we have to fight against COVID 19. Friends, get vaccinated and remember simple three steps. Keep physical distance, wash your hands, and wear a mask. Thank you. यानंतर याला ऑरमध्ये पुढच्या ॲक्टिव्हिटी आहे पहा कंपेअरिंग. On the occasion of the inaugural function of Sports Day, you have been responsibility to compare. Draft a script for the same. Use the following points: brief introduction, lighting the lamp, welcome song, chief guest's address, and vote of thanks. या ठिकाणी तुम्हाला स्पोर्ट्स डे या कार्यक्रमासाठी स्क्रिप्ट लिहायची आहे. काही पॉईंट्स पण दिलेले आहेत. या पॉईंट्सच्या आधारे आपण स्क्रिप्ट लिहू शकतो. याचे एक उत्तर पहा. The inaugural function of Sports Day, August 29th. Introduction. Good morning to all teachers, students, players, and friends. Today, we are going to celebrate the Sports Day. Every year, the birth anniversary of hockey legend Major Dhyan Chand is celebrated as the Sports Day, August 29th. Lighting the lamp. Now, I request our principal, Dr. Kamble sir, to light the lamp along with the chief guest, Mr. Kapoor. Welcome song. On this auspicious occasion, I request our college music team to sing the welcome song. Chief guest's address. Mr. Kapoor, respected principal, teachers, and dear students, I wish you a very good morning. Today, August 29th, is the birth anniversary of hockey legend Major Dhyan Chand. I request all of you to participate at least in one game. Participation in sports is also a great success. Sports teaches skills like discipline, hard work, patience, teamwork, leadership, sportsmanship, etc. Learning these skills are very useful in our day-to-day life. Without sports, it is very difficult to remain physically and mentally fit, play games, and be healthy. Thank you very much, sir. We will not forget your message. Now I request Mr. Ram to express vote of thanks. Vote of thanks, Mr. Ram says. On behalf of all the students of our college, I would like to thank respected principal and our chief guest, Mr. Kapoor. I also express my deep sense of gratitude to our sports secretary, Mr. Joshi. I say thank you very much to all the students. Thank you, one and all. अशा प्रकारे आपण स्क्रिप्ट रायटिंग करू शकतो. यासाठी ऑरमध्ये आणखी एक ॲक्टिव्हिटी आहे की ज्याला म्हणतो आपण एक्सपॅन्शन ऑफ आयडिया. ही ॲक्टिव्हिटी पहा. एक्सपांड द आयडिया बाय यूजिंग द पॉईंट्स. टाईम अँड टाईड, वेट फॉर नन. मीनिंग ऑफ द proverb, importance of time, proper time management, add your own points. Time and tide, wait for none. ही जी आयडिया आहे ही आपण अगदी सविस्तरपणे स्पष्ट करून सांगितली पाहिजे. या ठिकाणी तुम्हाला 3 पॉईंट्सवर दिलेले आहेत. याचं एक नमुना उत्तर पहा. द proverb, time and tide, wait for none, illustrate the importance of time. Both time and tide cannot be stopped. The proverb tells us that time is the most valuable asset. The proverb advises us not to waste time. We must utilize it properly. The proverb gives a very important life lesson. A successful person always uses his time more efficiently to make progress in life. We may prepare a time management plan. By making such plan, we can give adequate time to a particular activity. We all get 24 hours in a day. It is our duty to use this time for a good cause. The reference of tide in the proverb indicates that natural calamities are powerful and human beings are helpless. We must be ready
to face natural calamities at any time. The true moral of the proverb is not to waste time and always be punctual. It is rightly said that time and tide wait for none. अशा प्रकारे आपण ही दिलेली आयडिया एक्सपांड करून सांगू शकतो. यानंतर क्वेश्चन नंबर 5D यामध्ये सुद्धा 3 प्रश्न विचारलेले आहेत. यापैकी आपल्याला कोणतंही एकाचं उत्तर लिहायचं आहे. फिल्म रिव्ह्यू. राईट अ रिव्ह्यू ऑफ अ फिल्म विच यू लाईक्ड मोस्ट with the help of the following points: story, theme, director, special features, characters, music, dance, song, photography आणि your opinion. ही दिलेले तुम्हाला पॉईंट्स आहेत. एखादा सिनेमा जो तुम्ही पाहिलेला आहे, या सिनेमाविषयी तुम्हाला ही थोडक्यात माहिती द्यायची आहे. याचं एक नमुना उत्तर पहा. तानाजी द अनसंग वॉरियर हे फिल्मचं नाव आहे. दिस इज अ हिस्टॉरिकल फिल्म बेस्ड ऑन द लाईफ ऑफ तानाजी मालुसरे हु वॉज अ सुभेदार मीन्स मिलिटरी लीडर ऑफ छत्रपती शिवाजी महाराज. इट वॉज द पिरियड ऑफ द 17th century. मेजर कॅरेक्टर्स: अजय देवगन तानाजी मालुसरे, काजोल सावित्रीबाई तानाजीज वाईफ, सैफ अली खान उदयभान सिंग ही इज फोर्ट कीपर, शरद केलेकर छत्रपती शिवाजी महाराज, लुक कॅनॅस औरंगजेब. डायरेक्टर ऑफ द फिल्म इज ओम राऊत. लँग्वेज ऑफ द फिल्म हिंदी. थीम: द फिल्म कन्वेज द मेसेज ऑफ ब्रेवरी. तानाजी sacrificed himself for the freedom of his society. The film is a story of sacrifice. Music, dance, songs: Shankar Are Shankara and Ghamankar are the well-known songs of the film. My opinion: this film has a real story, excellent direction, and wonderful climax. The film was declared a blockbuster at the box office in 2020. Everybody must watch this film. अशा प्रकारे आपण तानाजी द अनसंग वॉरियर या फिल्मविषयी हा रिव्ह्यू लिहिलेला आहे. तुम्ही कोणतीही एखादी फिल्म निवडा आणि त्यासंबंधी माहिती लिहू शकाल. ऑरमध्ये क्वेश्चन आहे ब्लॉग रायटिंग. राईट अ ब्लॉग इन अप्रोप्रिएट फॉर्मॅट ऑन नेसेसिटी ऑफ सोशल अवेअरनेस रिगार्डिंग क्लिनलीनेस और हायजीन इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स. या ठिकाणी तुम्हाला नेसेसिटी ऑफ सोशल अवेअरनेस रिगार्डिंग क्लिनलीनेस किंवा हायजीन याविषयी ब्लॉग लिहायचा आहे. याचं एक नमुना उत्तर पहा. ब्लॉगचं आपण लिहिलं पाहिजे टायटल: क्रिएट सोशल अवेअरनेस ऑन हायजीन. फ्रेंड्स, इट्स आवर ड्युटी to create awareness on the issues of cleanliness and hygiene. Great personal hygiene is essential for good health. There are 3 major aspects of a good health: physical well-being, mental well-being, and emotional wellness. Cleanliness makes us feel happy and motivates us to complete our tasks. Hygiene is the science and art of maintaining one's physical and mental health. Many people are unaware of the role of hygiene in their lives. We must tell them hygiene is health, and lack of hygiene is a cause of many diseases. How to maintain good health and hygiene? Proper diet, exercise, and sleep are the 3 pillars of a healthy body and mind. Avoid hectic lifestyle and junk food. Alcohol, tobacco, drugs, and smoking are very dangerous to our health. Remember, health and cleanliness are very important things. It is there that cleanliness is next to godliness. यानंतर क्वेश्चन नंबर 4D मधील शेवटचं जे बीट आहे अपील रायटिंग. प्रिपेअर अँड अपील टू इनकल्केट गुड हॅबिट्स. यूज स्लोगन्स, पर्सुएसिव्ह अपील अँड इट्स नेसेसिटी फॉर डेव्हलपमेंट. अपील रायटिंग हे अगदी शॉर्ट असेल आणि आकर्षक असेल. याचं एक नमुना उत्तर पहा. इनकल्केट गुड हॅबिट्स. फ्रेंड्स, हॅबिट्स डिसाईड आवर फ्युचर. वी शुड इनकल्केट गुड हॅबिट्स टू लिव्ह हॅपी अँड लॉंग लाईफ. वेकअप अर्ली, एक्सरसाइज रेग्युलरली, डू मेडिटेशन,
eat as required, help the needy, do your duty honestly. Good habits and good manners are the garments anyone can wear. If you want to be healthy, happy, and successful, inculcate good habits only. अशा प्रकारे आपण अपील रायटिंगचं उत्तरसुद्धा सांगू शकतो. या ठिकाणी आपण क्वेश्चन नंबर 4 मधील सर्व 12 ॲक्टिव्हिटीज व त्यांची उत्तरे पाहिलेली आहेत. प्रश्नपत्रिकेतील शेवटचे सेक्शन म्हणजे लिटररी ज्या नॉवेल, कादंबरी या साहित्य प्रकारावर आधारित असलेले हे शेवटचे सेक्शन एकूण 16 गुणांसाठी आहे. क्वेश्चन नंबर 5A हा क्वेश्चन हिस्ट्री ऑफ नॉवेल या टॉपिक्सवर आधारित आहे. या ठिकाणी तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्ह टाईप 2 ॲक्टिव्हिटीज 4 गुणांसाठी विचारल्या जातात. आता पाहूया क्वेश्चन नंबर 5A. कंप्लीट द ॲक्टिव्हिटीज गिवन बिलो ॲज पर द इन्स्ट्रक्शन्स. यातली पहिली ॲक्टिव्हिटी आहे पहा, मॅच द फॉलोइंग आयटम्स फ्रॉम कॉलम ए विथ दोज फ्रॉम द कॉलम बी. कॉलम एमध्ये काही कादंबरीकारांची नावे दिली आहेत व कॉलम बीमध्ये कादंबऱ्यांची नावे दिलेली आहेत. या ठिकाणी आपल्याला योग्य जोड्या लावायच्या आहेत. त्यांची उत्तरे पहा. मुरासाकी शिकिबू, टेल ऑफ गेंजी, जॉनाथन स्विफ्ट, गलिवर्स ट्रॅव्हल्स, जॉन बनियन, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय, राजमोहन्स वाईफ. अशा प्रकारे नॉव्हेलिस्ट आणि त्यांच्या नॉवेल्स यांच्या आपण इथं जोड्या पाहिलेल्या आहेत. पिक द ऑड वर्ड आउट. या दिलेल्या समूहापैकी जो वेगळा शब्द आहे ते आपण या ठिकाणी लिहायचं आहे. अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, हेनरी फिल्डिंग, अनिता देसाई. या 4 नावापैकी अमिताभ घोष, विक्रम सेठ आणि अनिता देसाई दीज आर द इंडियन नॉव्हेलिस्ट. यामध्ये हेनरी फिल्डिंग हे नाव वेगळं आहे. प्लॉट, नॉवेला, सेटिंग आणि थीम. यापैकी प्लॉट, सेटिंग आणि थीम हे एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल आहेत. हे कादंबरीमधले घटक आहेत. तर नॉवेला हा वेगळा प्रकार आहे म्हणून शब्द वेगळा आहे नॉवेला. प्लेस, टाईम, क्लायमेट, एपिस्टोलरी. या ठिकाणी प्लेस, टाईम आणि क्लायमेट हे आस्पेक्ट्स ऑफ सेटिंग हे सेटिंगमधले घटक आहेत आणि एपिस्टोलरी हा एक कादंबरीचा प्रकार आहे म्हणून हा शब्द वेगळा आहे. हॉरर, मिस्ट्री, पिकारेस्क्यू, थ्रिलर. या ठिकाणी हॉरर, मिस्ट्री आणि थ्रिलर यांचा समावेश गोथिक नॉवेल्समध्ये असतो. तर पिकारेस्क्यू हा एक वेगळा कादंबरीचा प्रकार आहे म्हणून पिकारेस्क्यू हे इथं उत्तर आहे. यानंतर क्वेश्चन नंबर 5B हा क्वेश्चन टू सर्व विथ लव या कादंबरीवर आधारित विचारलेला आहे. आन्सर इन अबाउट 50 वर्ड्स द क्वेश्चन्स गिवन बिलो. तुम्हाला या ठिकाणी 2 प्रश्न विचारलेले आहेत आणि प्रत्येक प्रश्नासाठी 2 गुण आहेत. पहिला क्वेश्चन पहा. डिस्क्राईब हाऊ रिकी ब्रेथवेट मॅनेज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ हिज स्टुडंट्स. रिकी ब्रेथवेट म्हणजेच नॅरेटर किंवा E.R. ब्रेथवेट यांनी त्यांच्या विद्यार्थ्याच्या आयुष्यामध्ये कशा प्रकारे वर्तनामध्ये वगैरे बदल घडवून आणला असा विचारलेल्या ठिकाणचा प्रश्न आहे. याचं उत्तर आपण सांगू शकतो. रिकी ब्रेथवेट is the narrator of the novel To Serve with Love. His students torture him. He also scolds his students, but it was of no use. Afterwards, he changes his methods of teaching. He gives respect to his rude students. After a few weeks, students also use expressions like miss and sir. They learn to give respect to all. They develop good manners and good habits. पुढचा क्वेश्चन पहा. हाऊ डज मिस्टर ब्रेथवेट मॅनेज टू इन्क्रीज द कल्चरल एक्सपोजर ऑफ द क्लास. याचं उत्तर पहा. मिस्टर ब्रेथवेट uses innovative ideas to improve his students. He takes them on field trips and excursions to increase their cultural exposure. They visit museums and theaters,
a white female teacher, Gillian Blanchard, also helps the narrator and the class in various activities. यानंतर क्वेश्चन नंबर 5C, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज या कादंबरीवर आधारित दोन प्रश्न इथं विचारलेले आहेत. डिस्क्राईब हाऊ फिक्स द डिटेक्टिव्ह क्रिएट्स प्रॉब्लेम्स फॉर मिस्टर फॉग, अरेस्टिंग हिम फॉर बँक रॉबरी अँड हाऊ मिस्टर फॉग ट्राईज टू सॉल्व द प्रॉब्लेम. या ठिकाणी तुम्हाला विचारलेलं आहे, पहा, वर्णन करा की डिटेक्टिव्ह फिक्स याने मिस्टर फॉग यांना रॉबरीच्या गुन्ह्यासाठी अटक केली होती आणि नंतर जेव्हा फिक्स यांना समजतं की मिस्टर फॉग हा गुन्हेगार नाही, तेव्हा नंतर हा जो डिटेक्टिव्ह फिक्स आहे तो यांना मदत करतो. याचं उत्तर पहा. डिटेक्टिव्ह फिक्स क्रिएट्स प्रॉब्लेम्स फॉर मिस्टर फॉग by arresting him for bank robbery. When Mr. Fogg, Aura and Passepartout arrives at Liverpool, Fix arrests Mr. Fogg. Mr. Fogg is thrown in jail. Fortunately, the real robber is found. Fix understands his mistake and orders a special train for Mr. Fogg. He arrives London late. यानंतर पुढचा क्वेश्चन पहा. इन व्हॉट वे वॉज मिस्टर फॉग्स फायनल विनिंग द वॅगर कनेक्टेड विथ औडा. सीधा आंसर. while traveling in India, Mr. Fogg saves Auda's life. They reach London. Auda proposes Mr. Fogg. He also accepts her marriage proposal. Mr. Fogg thinks that he has lost the wager, so he decides not to marry Auda. Passepartout learns that the next day is Sunday and not Monday. He tells this fact to his master, Mr. Fogg. At last, Mr. Fogg wins the bet and accepts Auda as his wife. यानंतर क्वेश्चन नंबर 5D, द साइन ऑफ 4 या कादंबरीवर आधारित दोन प्रश्न इथं विचारले जातात. यातला पहिला क्वेश्चन पहा. डिस्क्राईब हाऊ शेरलॉक होम्स डिस्कवर्ड द कनेक्शन बिटवीन मिस मॉर्स्टन रिसिविंग प्रिसियस पर्ल्स विथ मेजर शॉल्टो. सीधा आंसर. Sherlock Holmes solves the case of Miss Marston. Major Sholto was the only friend of Mary Marston's father. Mary receives a letter written by an unknown person. She also receives pearls every year, and the letter tells Mary that an injustice is done to her. The letter instructs Mary to visit the Lyceum Theatre. Thus, Holmes discovers the connection between Mary receiving precious pearls and Major Sholto. पुढचा क्वेश्चन पहा. How does the mystery of Bartholomew's murder lead Holmes to track down Small? Bartholomew was found dead at the Sholto estate, Tonga. A native from Andamans had murdered him. Jonathan Small and Tonga stole the treasure. Holmes guessed that the murderers are Jonathan Small and his accomplice Tonga. Holmes also traces the steam launch. Jonathan Small tries to escape, but he is caught. In this way, we may write answers of these questions in about 50 words. Dear students, वार्षिक परीक्षेपूर्वी कमीत कमी 3 प्रश्नपत्रिका सोडवण्याचा सराव करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग. हॅव अ नाईस डे.